Chamgei chitab Kalenjin notinye kamang'unet ale miten komie kakoit ngunon kasarta netunu logoiwekab emet kong'eten ketesiet nechome ketesiet neindoi en bororietab Kalenjin ketesiet nebo Nenyon TV neborostoi kong'etengei nganaset nebo Kericho otochin en logoiwekab emet kainenyun ko Titus Rob. Ngitaunen logoiwekyok county nebo Kericho lekakemuch keker sipitalit nebo Kericho County Referral Hospital niton ko en kasarta nebo arawet agenge ole niton kowendi asikekon boroindo noton nebo kilelit ak kekanapta tetutikyik. Niton ko kabarastaet kobun gavana nebo county nebo Kericho Dr. Eric Mutai en kasarta nekakitoi rasmi boisionoton ole koikoito boisionoton koityi contractor newendi kosuldaen tetutyonoton ole mwae kole wendi kotesetai en kasarta nebo arawet agenge ak nusu nekamwa kole kibendi kileliti kebeberwek cheterter en sipitalinotok koboto keisto kibatinik chemamagat en serikali choton cheimuche koyore ng'oyondit noton ko asbestos. Kamwa kole kikimite komiten komie tetutik choton chebo konyoiset en sipitalisiek choton chebo Kericho ole kakimuch kiyokto konyoik chekoboisie en sipitalinotok koba ketesiosiek cheterchin en sub-counties tugul. Kora ko biik chekonyoru konyoiset en county nebo Kericho District Hospital nenaat ko Kericho County Referral Hospital ko kakimuch kiyokto koba sipitalisiek cheterter en county niton. Akot konoton ko koilos komwa kole niton ko agenge kora en kakwautik chebendi kokere kole anan kobor akoribok chametabgei nebo biik en kasarta nebendi korutechin sipitalisiek choton chebo Kericho asikonyorchigei konyoiset. Sipitalit nenyon nebo Kericho ko kitoret biik chechang. Kinyoi biik chebunu akoi Ole Ngurwoni, chebunu akoi Kosebek akoi Kaplimuli, kinyoi tugul en sipitalit nenyonet. Lakini en betutab ra kekere sipitalini en muda nebo arawet agenge ak nusu. Angamun kimoche kisten tuguk chekikuren asbestos. Asbestos kamwa lekete sipitali nebo mwisho ko kiteje 1972. Ko kakiruvune tuguk chebo asbestos. Ko asbestos kotindo potential kogo mionwogik alak akoi lung cancer kokonu asbestos. And that is why kimwa serikali kenyini konye minister nebo environment kole en facilities tugul chemi kisto asbestos siketoret bikyok. That is why kikechangat rabisiek kotanyoru rabisiek toretech chebo konyor rabisiek chomotin orokaek chokoba ko kipreparen ikasiniton. Kora kikochini contractor sikisten asbestos ichu ak kinde roofing nekararan nenomegei ak sipitali ak nenomegei ak environment nebo sipitali. Shamwa kounono komomi kit neng'wan kosir inyo sipitali ketinye malaria ak iweke gaa itinye lung cancer. Yenyone ketoretin lakini iweke gaa koinyoru miondo age neter. Ako kakepangan sipitalisiekchok chebo Kapkatet, chebo Sikowet ak Londiani ak Roret. Ko kakipangan sipitalisiek tugul daktari chukomi chechang. Ko kakiyokte koba sipitalisiek choton asikobit kotoretech en yoton ngamun chang'oitu wagonjwa chebendi komosaton. Kakingalal Solomon Mirou asikobit kokisib Kericho kot komiten mgonjwa nemoe keteshi korotik anan blood transfusion kenyoru Solomon kakepataren tugul. Kakingalal ak Waldarit si chetindo TB anan mgonjwa TB ketoret en Waldarit Mirou. Kora kong'etu ambulances kyok chechang en Mirou. Kibuleni ambulance chechang kobun sub-county kobaru chemwoi mi en Mirou. Asikobit mara komi mgonjwa nekomoken kole mokimi service 1.5 months ko ngoit Mirou komi ambulance tayari komut koba sipitalisiek kyok alak chemiten en county government nenyon asikobit koboketoret. En kasaratan kokoimongei gavana nebo county nebo Kericho Dr. Eric Mutai akochupto ng'alalutik choton chebo neki deputy president nekikisto en oret nebo impeachment Rigathi Gachagua en kamwa kole tesetai kokonu ng'alalutik choton chemuch koib terchinosiek en kwen nebo biikab emet ak bororiondit. Koikochi kurset biikab emet kokere kole koistoengei ng'alalutik choton ak kotorchigei boisionikwak. I still emphasize today that if there was a person who was supposed to be arrested a long time ago is Gachagua. The poison of tribalism is so heavy in them. You will not tell us that you want to marginalize other parts of Kenya and form a coalition that only serves some few communities. I say this with a lot of pain because as a governor of Kericho County, I have a very huge number of non-Kalenjins doing business in this town. I have Kikuyus, I have Kisis, I have Kambas, and everybody is in this town, Kericho. In fact, the entire of Socket and Deno one, half of it, Londiani one, commercial, are non-Kalenjins. So if leaders are telling us
that they want to form a tribal coalition that excludes other tribes. This is a matter national cohesion must take up very, very seriously. We will not allow again this country to go down on account of tribalism and tribal hatred. When people don't have a better agenda, let them sit down and watch how we are going to run this government. Let them give us a break and get us a manifesto. In fact, I was shocked. The former deputy president is saying that we have asked him to give us this manifesto. And he said the only manifesto they have is one term. How can that be a manifesto, honestly? How can we run a country where what the opposition wants to do for us is just one term? What is the plan do they have for healthcare? What is their plan for houses? What is their plans for the many youth who have no job? Any leader that is blowing up, any leader that is putting up drums of war and telling us that 2027 will be worse than 2007, that leader belongs to. Kistoige en county nebo Kericho agetokige county nebo Bomet. Ile komiten parak rirek en kokwet nebo Kapcheluch nemiten ward nebo Ndaraweta en kot nengoten ngatutik nebo Bomet Central en county nebo Bomet en igorto nebo konoretab lagok oeng chekimengechen Edan Kipruto nebo kenyisiek 7 ak Tabitha Chepkoech nebo kenyisiek 2 chekibet sobonwekwak kosubkei ak nyasutietab maat nekibit akobel konywan koboto lagochoton en wikit nekosirtoi. Koindochi sautik chebo konoretab lagochoton Father nebo kanisetab St Matthews Ndaraweta Father Ambrose Kimutai nekacher mengikab komosoton kotuyogei ak kanisosiek cheterter asikochop lengut nekitoreten yon kabit nyasutik cheu choton. Kosubkei ak kirwogindet nebo komosoton kotesetai police keyoe chikilisiet asikenai kit nekitoi mayaton. Aku ingin nak yang kita bungit bangunnya di dekat. Aku sahaja di jauh. Itu orang gimana tu kamu tahu itu. Itu mau kita masih berkira tak ninjat. Itu mau kita dia di cis, yang mendor. Anak macam di cis. Undang nyur lagu ni kita puteraga. Nak nyur nawas puteraga. Kalian ni ngapu? Lagu ni bapak kita mana? Jadi, awak mana? Jadi itu yang kamu tahu itu. Bye. Okay, ini kumbu coba, anak kamu tahu itu nyo. Ibu cakap, aku bayi itu lagi sudah ejanya. Investigation lagi yang ni, boleh pasal kan? Kini kau agak cerita ni, anasi polisi, agak guru biga PCI, kau biga PCI, biga orang kau kan ni, kau kini buat tu kau sih no na. Lagi itu tu instrument, apa tu kau isi? Kau cikit gini ni kau nama. Kota investigation ni, kau lagi yang ni, amun cang investigation jadi wajah cah. Lagi ni orang bangko, ni pasal kan? Suku negara ni, aku asal mak Kristo jandu cini yang itu, kegun cetai, kegun cetai. Every family emergency fund, mengeni leitu ni, ongin detaban. Magitinya rabi ni saya tak kata. So asal jika lagi nanon, ama cakap Ndaraweta. Jika bangkan agam MCA, arwe ngalejoto. Aku tak tunggu nune kapana parcho. Kono ko launch ni marana rata absisition. So jika lagi taragi tu ko gani sosial kalak tafadhali. Unge moi members, believe we have to save. Agi chapa emergency. Kistoenge county nebo Bomet agetokige county nebo Narok. Ele pune kaimutik mengikab komosta nebo wardit nebo Sogo nemiten county nebo Narok kosubkei ak itondo nemakararan nebo sipitalit nebo Sogo Health Center nekamwa kole eten kasarta netesetai tetutik chebo keker kele kaikanapta sipitali notok koek level age komamiten kerichek. Koibor kaimetab kei nekasarta nekamwa kole pendi komoswek cheterter cheloen nebo konyor tetutik chebo konyoiset ole koikochi kurset serikalit nebo county nebo Narok koker kole koityi komonut tetutik chebo keker kele kakisuldaen
kobaten kinde kerichek sipitalinotok asikotoret icheket en tetutik chebo konyoiset. Ingenyorun logoiwek tugul kobun sirindenyon nebo logoiwek kobun county nebo Narok, Gayas Kipyegon Langat. Sipitalit nebo Soko nemiten en Soko Ward kot neyoktoo MB ko kot neking'oten ng'atutik nebo Narok Muratai ko sipitalit agenge netikitiot netiengei komoswek cheterchin en konyoiset. Ak kigeni kekarapta sipitalinoton koek level 4 kobaten sipitalinoton kerote seito nekirat kimaket en amune nemamiten kerichek sipitalinoton ak en kasarta age tugul kotochin selfishek chemamiten kerichek kasarta neketite sipitalinoton. Sipitali nekikonu boisiek pilotin nguni ko kikon kole siketoreten biik. Nguni ko keker ko kakoek buch nekikwongen kele indakot kikokichop koek mbarenik amun nguni niwe sipitali Panadol ko makikas, mami Panadol, mami kiy age tugul. Kikesiretyi keny en kerichek chemakinyoru en Soko Health Center ako kikere kele ki Soko Health Center ni ko health center neo. Tangu tarehe 13 the pharmacy at Soko Health Center has been completely empty. Not even a single Panadol has been available. Kaikimit ichek kole kasarta age tugul nekorutechi ichek sipitalinoton koruse ichek kwong'et kasarta nekilenjin ichek kotil nebo kwariat akoi chemist chenekiten asikwalchigei ichek kerichek. Nguni iwendi kasit nemie sipitali ye mabete kilamit, mabete kartasit ko lakini kerichek iwendi ibur ako kerop lainit nekata kikonin kerichek kelein ui chemistries chebo biik private chebo biik ikwang'an chito nekakenyon mara hata kametinye totongilo nekeiboti kiyokten kelenjin ui tuget fulani enda nunua dawa fulani ambayo hapana iko hata Panadol hatupatangi Panadol peke yake, tunaendaga kununua madawa tena. Hata ukikata mguu ukate mguu tu huwezi pata ile ya tetanus peke yake mpaka uende Longisa. Sasa tunaona ni faida gani sasa tena tuko na hospitali hapa na bado tunaenda mbali kama Longisa ama Tenwek. Iko faida kweli? Hatuna faida. Sasa tunaona tuko na shida. Kakon ichek kurset koityi mwatwet nebo tililindo ak serikalit nebo county nebo Narok kondochin MCA kochuti kwen koimutienoton kokoik moet en meng'ik ak kosor kororiet komait ma. Kokosole tang'et ministry konyo akonyo koker kasit niep sipitalini. Sipitalini ko kiib rabisiek chechang milionisiek ako nguni ko maajabu sipitalini mamiten kerichek, ile Panadol ko mami. Tunaomba serikali ya kwamba atusaidie kama hawezekani hata hii level 4 hakuna haja ya kujenga. Kama inajengwa aje kama hakuna dawa? Sio nafikiri tunajengwa hospitali ambayo anawekwa dawa. Nawekwa kila kitu ambayo anasaidia mwananchi. So tuko na shida na hiyo na tunaomba serikali ya kwamba aangalie, serikali ya Narok kama na Ndutu aone kama dawa hakuna, afunge hii hospitali basi. So now, Your Excellency, if you will not respond, who exactly are we supposed to turn to? If not you, then who will stand for the people of Sogo? Are we not part of Narok County too? This is no longer about politics. It's about life, about health, and about leadership that works. The people of Sogo are watching, and today we are speaking. Kong'eten sipitalit nebo Soko nemiten en Soko Ward kot neyoktoo MB ko kot neking'oten ng'atutik nebo Narok Muratai. Logoiwekab emet chebo Nenyon TV. Gayas Kipyegon Langat. Kongwe missing sirindenyo nebo logoiwek kobun county nebo Narok, Gayas Kipyegon Langat. Kiweksei county nebo Kericho ile kakokon kurset women representative nebo county nebo Kericho Beatrice Kemei koityi biikab boror koker kole kaityi komonut boriet nekitokyin kanyalet nekitokyin kwonyik noton ko gender based violence ak boriet noton nekitokyin baret noton nebo lagok chemengechen. Bitunoton en kasarta nekaitita konoret nebo chepkamatut agenge en komosta nebo Matama nemiten sub county nebo Soin Sigawet en county nebo Kericho
Kericho en konoret nebo chepkamatut agenge nekitetat konyor konyoiset en sipitalit nebo Kericho County Referral Hospital komaten manyor en kasaratan koikochi kurset serikalit noton nebo county nebo Kericho koboto konyoik en sipitalisiek choton chebo county niton koker kole koityi komonut tetutik choton chebo konyoiset koityi biikab boror. Inward en ng'alekab sexual and gender based violence chekibire kwonyik anan kekuren femicide chekibore kwonyik en arawek somok kokobek kwonyik mutu kokokibar en Kericho lakini somok kobunu komosinyo 3 out of 5 kindo matakepcheat ot kele koib sub county age tugul agenge akindo en tuguk chemokororon amune sobore kwonyik mong'ololen chemi amune sikebore kwonyik hiyo nakataa onge case nebo Kipsite kamet nekibore bakora teta kobunu no kitindoi cases ot nguni en Nyalil buch komi kwondo kokibar ako kan kobar chito kokile korong abori amae kot kelenjin abori komele komwoe buch kimbia mwe akiwe kong'wong nganda mi buni kora chesibi kwondo akoi konywan nebel bun ko lakwa nekikole boy nekile amawek sukul konerekyi manung'otiot komoyonchi kwan kibolyon ak kikibir komokonywan karo bokochute kurere ng'weny nitok komiano tekisto asome pastors chekokero pastors sawendi ngao akawendi echek tugul what do we do kokindo en tuguk chemokoron so kamanyone kole lakini ngoyak tuguchu tugul ko lazima amwa iman anan mama so kebendi amune sawendi mashishi chimanachero kelele kamyan ngoit cancer koit ne kotor kelele mabat kichi lakini ibibar lakwetab chito kot komoe iyokte kwo konywan akale kwonyik be careful. En kasaratan ko koikochi kurset women representative nebo county niton Beatrice Kemei chepkamatini koker kole koityi komonut tetutik choton chebo koitita korik chebo chikilisiet ak sipitalisiek en county niton koret agenge nebo kechikil icheket en kasarwek chenekit kotebko. Komasi kokisich taitanyin kijanayat kobun Caesarean section kokikokitoret kosich nebo oeng komie kosich nebo somok kokikitoret yanne kokibet kibokelenji kosich normal en yon kende ma daktari lakini yon kakeengunen chito konyil oeng komokeyome besio kele kosich normal iman anan mama chepyoso so kinyolu en masi ketoret hiyo ya mwisho sasa nikobete. It was very unfortunate. Ako samwa koune kokang'alal kamet no agenge chon kisir Arap Ruto serikalinyon president nenyon kole akot clinic ni ngumu amache amwa en tuyon asome kamatik tugul chon miten kakoik expectant koba clinic and be very careful iker inei ile kakisip ng'alekuk komie okot komomi clinic en yenekit isiptege ngo so kitinye responsibility kokikamatik. En kasaratan ko koimongei meng'ikab komosoton korirtaen serikalit nebo county nebo Kericho missing ko sipitalit nebo Kericho County Referral Hospital en moityi komonut sobonwekab biik en kamwa kole en kasarta nekinyolu ketoret chepkamatunoton komanyor toretet age tugul. Chebo attachment kanya kini hospitali. Kokikokakoit bichu attachment konyokoit hospitali kokochin nafasi chenyoise koba private.
Komiten chito ngunon anyun noton koui kasit ole kinoto amun biik chenyolu komiten attachment komiten yoton takitari kotko koweke komi tuan kotko konye komi tuan kotko kokilipcheokilipoloksa komi tuan tomo akere any chito nekutiot newendi asubet nebo nyoiso sirinotu songeten subui kotuimen kingeker kokim kit nekimuch nekikitinye management nekaran en sipitali kokimuch keappointen lakini kamkarit yu ako kakas penyemwon kakas ine kele kiib hatua aking'alal ak biik chekikonsern keweche kongoi lakini koki meng'ikab Kericho County kesomo kandoik kele takotoretech mising en ng'alekab sipitali among'u ng'alekab mortality rate ko one of the things nekikamwa serikalit kemi kele manyolu tekepotesan lakwet anan ko kamet en process nebo Kiistoigei en county nebo Kericho ak ketokyigei county nebo Nakuru ele kakimuch kiitita taitab kapkirwok nebo Nakuru biik oeng chekibwotyin kokitinygei ak baret nebo chi agenge en imbaret nebo Mudhera Farm nemiten kot neng'oten ng'atutik nebo Njoro en county nebo Nakuru en taitab okiliot noton Justice Edwin Ongundi kokisomonji lelutiet Josephat Munge Mboe nemwaat kele kimwa kobeten sobet David Cheruyot en tarikit 25 arawetab somok kenyiniton. Ngenyorun logoiwek tugul kobun sirindenyon Isaac Cheruyot. En taitab Justice Edwin Ongundi ko kakisomanji lelutiet Josephat Munge Mboe nemwaat kele kitinygei ak kabetetab sobet nebo chi agenge nenaat ko David Cheruyot en tarikit 25 arawetab somok kenyini en mbaret nebo Mudhera Farm nemiten en komostab Mau Narok kot neking'oten ng'atutik nebo Njoro. Josephat Munge Mboe na Martin Ole Kipambi mbele ya koti mmestakiwa na shtaka la mauaji kinyume cha sheria kifungu namba 203 ikisomwa chini ya 204 sheria za jinai. Kosubkei na komosta netononjin kirwoket ko kikibeten sobet chichotok biik cheboto Josephat Munge Mboe komiten ak Martin Ole Kipambi ak biik alak chekamamiten kapkirwok ele kaesio icheket lelutyonoton ak kakityakta icheket en bond nebo nusu milioni. Maelezo ni kwamba tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka huu mkiwa pale Mudhera Farm, Mau Narok location, kaunti ndogo ya Njoro, hapa Nakuru County, pamoja na wengine ambao wako mbele ya koti, mliweza kumuua Davis Cheruyot Elias David. Ni ukweli ama ni uongo? Tuanze na Josephat Munge Mboe. Si ukweli ama ni uongo? Uongo. Says that it is not true. Martin Ole Kipambi, ni ukweli ama ni uongo? Kikibete sobet chichotok yekin kobit kachutetab kei kotinygei ak moyet nebo namunetab mbaret nebo ekarishek 4296 en komostab Mau Narok nemaitos familia eng'u chotok ko nebo nekiminista en kasar age en emoni Mbiu Koinange ak family nebo Moses Kikenye Ole Mboe. Within Mudhera Farm, Your leadership, we are not opposed to the admission of the accused persons to bond terms. Kikotestai kachutetab kei kotinygei ak namunetab mbaranotok en kasarta nekoi ele en atkan tugul koboisien neranik kebeberwek tuan koter kasuldaetab boisionik alak tugul en mbaranotok. Ele mwoe family nebo Mbiu Koinange kole nenywan mbaranotok kotinygei ak tilet nekikon kapkirwok en kenyitab 2020 ak en kebeberta age komwoe family nebo Mboe kole nenywan mbaranotok kinyor kingomanda kiplelachek en emoni. Tetat kemwa kirwokonotok en tarikit 28 arawetab 7 kenyini. Kong'eten county nebo Nakuru aripotenchini logoiwekab emet chebo Nenyon TV. Kainenyu ko Isaac Cheruyot. Kotakimiten en county nebo Nakuru ko en kasarta netokyingei emoni koboiboenchi betut noton nekinyor katyang'natet en eunek choton chebo kiplelachek nenaat ko Madaraka Day ko kakomongkei alak en boisiek chebunu county nebo Nakuru kebeberta nebo Kuresoi South
akolos tetutik choton chebo serikalit nebo Kenya Kwanza en kamwa kole en kasarta nekimuch konam kandoinatet president nebo emoni Dr. William Samoei Ruto ko kikotok boisionik en kamwa kole kikomuch kotestai tetutik choton chebo bandab tai en sectors cheterter ak agenda chebo keker kele kanyor borotet biikab emet. Alak en kakwautik chekamwa kole kikomuch kosuldaen serikalitab Kenya Kwanza ko neboto nebo keker kele kakikanapta tetutik choton chebo tililindo, barabarosiek koboto somanet en kwen nebo tetutik alak. Ingenyorune sirindenyon nebo logoiwek kobun county nebo Nakuru, Ruben Korir. En kasariton kitokyingei keboiboenchi igorto nebo Madaraka Day yekibwote kanyalilet ak bounatet noton nekibo kiplelachek ko kakomongkei boisiek kobun kebeberta nebo Nakuru mornet noton nebo Kuresoi murot tai akomwa icheket kole tinye kit neboiboenchin yekingo kakonyor katiaknatet emoni kobun kiplelachek. Ole kamach icheket kole nyolu ketekis kandoinatet nemiten kosubkei ak walutik choton chekikomuch kobun cheboto kabatisiet, mengotet ak somanet en kwenutab kaimutik alak chekibune icheket en kasarwek choton chekibo tai. Kingomi chumbek kikinyolilye, kikimutworik inne, kikimutworik kokaikai, kimi komie kongebauke. Ko kit nekonu ko kekosinen ak kalyet ak kekosinen ak kimache kalyet en bororiosiekab Kenya tugul. Makimache kele ainoni mi emet nemameng'isie biik en gaa. Imuche bakach kot kou ni bakach ngoketinye kari kou ni koketoti karini. Ko ngot iire ng'weny ak kelabas ibakoche lagok imwe. Kitinye kalyet en Kenya, kiamisiei obur ak lagok komi komie. Iborborchinigei ne, keborborchigei ne, ongikun agenge. Yokwa agenge kokwa agenge raia. Betut nebo sherehe kelelen kongoi en katianet nekitinye ko kikotok logoek netai ko maendeleo ongeboisien en chito neiboindetab tuga ibai ine tuga chekere ile yome kokonin chego chebendi oret sisomesanen lagok ak keyai maendeleo chebo kong'ung. Ko keny en serikali kemwoe kongoi amun kosib ng'alekab keswek asikobwa keswek chekororon asikoboisien temik amun echek temik ko kindoi tuguk mbar ak keribe ak kikonyiti kit nekokinde murit, kit nekokinde kartasit kesilen kiyoni kele kororon. Ko kerib oretab asimachut chorik chemuche kochob tuguk chemabo manit ak kwaldechi biikab emet. Kosubkei ak noton ko kaimuch kowekyi kongoi icheket serikalit noton nebo Kenya Kwanza kosubkei ak tetutik chebo kasuldaetab boisionikab bandab tai cheboto noton nebo tuget nelel nebo SHA en kwenutab tetutik alak cheboto somanet, kit nekamwa icheket kole kikomuch koker walet icheket. Akot kou noton ko kaimuch kokon kurset nekim icheket koityi biikab emoni ak kandoik nebo keker kele kakikochi boroindo serikalitab Kenya Kwanza nendochin President William Samoei Ruto kosuldaen alak en boisionikab bandab tai choton chekikokiyomis biikab emoni. Kingomi plelachek ko kimakomi somanet en biik chetuen. Ani kongoi missing kikinyor kityo siai keteben kobargei ak Rift Valley missing chumbek ko ngap kitindoi biik ng'omnotet nebo siget. Ko noton nekitoret asikonaak bichuton akoteben yuton chumbek missing ako emet kora netindoi rutuba, emet nekararan ne ngebois isobe. Ko kou noton awekyini kongoi kora serikalit, kimakomi universities, kikibendi emotinwek alak kou Makerere ko elekisomanen chumek chechang kou boisiek alak kou Traptoet ak boisiek alak ko kikakoba Makerere. Abaibai en kit nekoyai arap Ruto, serikalit koyai arap Ruto. Siani kokitil kokotoreti ane nekiasib anam ak ang'ololchi lagokchuk ak ang'ololchi biik en kokwet. Ng'alekab rabinikab boisiek atoche rabinichon, toche boisiek bwone komie ako serikalini. Amwochini biikab emet ale ngokilgei chitugul akotil matongekena siani nitile besiet itile kinyoine sait noton matengekena ongetil chi agetugul mongekena. Ole komong niton en kasarta nekokimuch kebaorionchi matab bolotet en kwenutab kandoik choton chekikileweni, kit nekamwa boisiek choton kole nyolu kikimit tetutik chebo ripsetab kalyet en kwenutab bororiosiek choton chemengindos kibagenge. En logoiwekab komonut ititootin chebo Nenyon TV chekaimuch koitwak agenge en agenge kong'eten kot neng'oten ng'atutik nebo Kuresoi murot tai en county niton bo Nakuru. Kainenyun ko Ruben Korir.
Kongoi mising sirindenyo nebo logoiwek kobun county nebo Nakuru Ruben Korir. Kotagemiten en county noton ko kagomwa gavana nebo county nebo Nakuru Susan Kihika kole wendi serikalinyin kokere kole koigimit somanet mising ko en sekta noton nebo ECDE. Kongolole en kasarta ne kaitiakta konetik cheite 132 choton chebo ECDE chekokisir en oret noton nebo kipchulyo anan permanent and pensionable. En kasaratan komwa kole wendi kokere serikalinyin kole koigimit tetutik chebo somanet mising ko choton chebo ECDE. We have some areas where the ratio of the teacher to pupil ratio is so high. The recommended is 1 to 25 per classroom. We have some where it's over 100 in a classroom. So that is not tidy at all, because I'm sure the teacher is not able to take care of all those kids to make sure they are learning and they are doing what they are supposed to be doing. So progressively, we shall be hiring more teachers as the budget allows. We have also hired them at a good job group so that they are able to progress in their career as teachers, because we want them to be serious professionals. In addition to that, I have a school feeding program that has been in place for the last 1 year. It has increased the number of pupils in our ECDs. From when we first came in, it was 1,003, right? The number of centers, the schools, the classes, the schools actually. And now we have 1,068. So the numbers are increasing. The pupils were 59,000, now they are 65,000. So our numbers are increasing. The children are enrolling more due to this feeding program. And we are doing it across the county in all our public schools. So we are putting a lot of effort, a lot of emphasis, and a lot of resources into our education department, and particularly now with these ECD students, but also we haven't left out our vocational training centers. En logoiwek alak chitab Kolenjin ko kagomwa noton nebo ngecheret en bunge nebo poror anan majority leader noton en bunge nebo poror ne inendet kora ko membaetab kot nengotin ngatutik nebo Kikuyu Kimani Ichung'wah kole nyolu en biikab poror koker kole koistoengei ngalalutik choton chebo neki deputy president nekikiisto en oret nebo impeachment Rigathi Gachagua en kamwa kole ngalalutik konyitat suriet ak bororyondit en kwen nebo tuguk alak chemomokyingei biikab emet. En kasaraton koikochi kurset kandoik chekilewen kokere kole koistoengei polotet en kamwa kole en nguni kotom koit kasarta noton nebo polotet ako yekait kasarta konam koyai anan kokochi koyomiset biikab emet en kasaraton. Ingenyorun sirindenyon nebo logoiwek Elwin Cherop. Kongalaldos eng igortab kaumanik chekitorete grupishek 120 chebo kwanyik eng kot neking'ate ng'atutik nebo Emgwen komwa kandoichoto koboto MP nebo Kibwezi West Mwengi Mutuse, Faruk Kibet, Mishimbogo, Joseph Lelmengit eng kwenukab kandoik alak kole tindoi tetutik chekororon President William Ruto chebo bandab tai nebo emet, ako unoto komami amune asikotestai komosta nebo opposition ak ng'alalutik chematindoi telelet age tugul akobo kandoinatetab Kenya Kwanza. William Kabila ataweza sisi kweli? Sisi hao wabunge walimpeleka nyumbani. Alisema ati yeye akifanywa impeachment Kenya itakuwa sawa. Kenya ilikuwa sawa, haikukuwa. Ati tarehe sijui wakati gani Disemba tukipiga kura Kenya itapiga. Tutapigana hapa Kenya sisi. Sio shetani ashindwe. When you anticipate that the death of Kenyans is an ordinary occurrence, that you can wish Kenyans death and tell us that the 2007-2008 post-election violence was a Christmas party to you, we are yet to see come 2027. We want to tell you, shame on you. The people of Kenya will never ever again fight over retrogressive ethnic-based politics. The people of Kenya are decided to work together as Kenyans in pursuit of their prosperity as one people, one nation, under one flag, and a one President William Samoei Ruto. Sisi tunamwambia Rigathi Gachagua, damu za watoto wetu hazitamwagika tena mwaka 2027. Sisi tunamwambia Rigathi Gachagua, sisi wa Kenya hatutapiganishwa tena. Sisi tutakuwa pamoja na uzuri. Rais alitaka kumaliza siasa ya chuki, rais alitaka kumaliza siasa ya mgawanyiko. Ndio wa Kenya wote, ukiwa Mnandi, ukiwa Mkalenjin,
ukiwa Mkamba, ukiwa unaweza tembea Kenya yote, unaweza kuwa na mali mahali popote katika Kenya, na unaweza andikwa kazi bila kuulizwa kabila yako ni gani. Na mimi nikwambia Ichunga umekosea kidogo. Ukisema ati wanachama kama merigorondi ya kina mama. Kina mama huwa wana agenda. Na tukitembelena tuna agenda. Lakini wao chama yao ya umbea na usabasi. Kates kolasi jek serikalitab Kenya Kwanza kondochin President William Ruto en kit nekamwa ichek kole tagu boisionik chebo bandab tai chekikosuldae serikalitab Kenya Kwanza. Nimesikia hapa kila mtu anasema chai inafanya. Nimesikia juzi amefungua manyumba, leo anafungua manyumba, siku ile ingine alikuwa anafungua manyumba. Nimesikia mbolea ilishuka na chakula inapatikana kwa kila mtu. Kwa hivyo sisi tunasema kama Kenya Kwanza, agenda yetu ya Kenya Kwanza imetimika. Kiongozi ambaye tunajua ako na nia na dhamira ya kuunganisha Wakenya na kuleta maendeleo katika kila kijiji, kuleta stima katika kila kijiji, kuleta pesa mfukoni mwa kina mama kama siku ya leo. DCI wasiogope, wakamate yeye aenda ajibu mashtaka, kwa sababu kila mahali mbunge atatembelea atakuwa anaonekana kama yeye ni muongo. Mimi nikijua nimekuja hapa, utakuwa mnasema hii ni theater ya watu ya wabunge katika taifa letu la Kenya. Mapepo yao ya kudanganyia serikali ya abduction washindwe. Tunatangazia Mugweni washikwe na wafungwe. Mipango zao shetani amesambaratisha. Chama yao ya Demonic Community Party imeshindwa. Kongetege county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Nenyon TV, kainenyu ko Elwin Cherop. Kongoi mising sirindenyo nebo logoiwek kobun county nebo Nandi, Elwin Cherop. Kongoi mising Elwin Cherop en county nebo Nandi. Ako kongoi mising en biik chetesetai kosibi tetutik tugul chebo ketesiet nebo Nenyon TV. Miten biik chemomoche autyen chemwoe kolelen en kasarta age tugul kisibi tetutik chebo Nenyon TV, mising ko logoiwekab emet cheititootin kobun komoswek cheterter en counties tugul chebo Rift Valley ak komoswek alak. Kongoi mising en chito nekikuren Clinton en komosta noton nebo Bomet nemwoe kole en kasarta age tugul kemiten ketesiet nebo Nenyon TV kisibi tetutik tugul. Miten chi nekikuren MCA Magufuli en Waldai, kamwoe inendet kole en kasarta age tugul kechome kisib Nenyon TV nekimwoe kele kimi gaa. Kongoi kora en chi nekikuren Victor Caronix en komosta nebo Kapkatet nemwoe kole kastomaek tugul chekabwa kongen kole Nenyon TV ko ketesiet nechamat en bororiet nebo Kalenjin. Adriana Chebet komwoe kole isibi tetutik tugul choton chebo ketesiet nebo Nenyon TV. Ibwati len kasarta age tugul chitab Kalenjin yemokyinigei kabarastaet nebo ibaraste ak ibarait mung'areng'ung iker ile keboisien ketesiet nebo Nenyon TV nekimwoe kele kimi gaa. Isibi kora en komoswek choton chebo social media. Sibechen TikTok, Facebook, TikTok ak YouTube noton nebo Nenyon TV en kasarta age tugul. Amakun kit age tugul nemie chitab Kalenjin, kongoi en director nenyunet Alan Kiprono nekokere kole kaitun logoiwechu en oret nekararan koboto sirikab logoiwek kobun counties cheterter. Amakun kit age tugul nemie, testai iker Nenyon TV amun kimi gaa. Kainenyun ko Titus Rop.